Did you know, in Swahili culture, the day starts at sunrise, and throughout East Africa, the sun rises at 6 a.m. and sets at 6 p.m. every day. This is true because East Africa falls right on the equator. Hence, we have 12 hours of sunlight, that is 12 hours of the day, and 12 hours of the darkness, that is 12 hours of the night. And since the sun rises at 6 a.m., 7 a.m. is therefore the first hour of the day. Similarly, since the sun sets at 6 p.m., 7 p.m. is the first hour of the darkness. It should be noted that when talking about the time, the word saa, which means time, always precedes the time. The following table shows the Swahili time with their corresponding Western time. Saa moja, 7 o'clock. Saa mbili, 8 o'clock. Saa tatu, 9 o'clock. Saa nne, 10 o'clock. Saa tano, 11 o'clock. Saa sita, 12 o'clock. Saa saba, 1 o'clock. Saa nane, 2 o'clock. Saa tisa, 3 o'clock. Saa kumi, 4 o'clock. Saa kumi na moja, 11 o'clock. Saa kumi na mbili, 6 o'clock. To know more about Swahili numbers, check out this video. To specify what time you are referring to, whether it's AM or PM, you must use these words: asubuhi, mchana, jioni, usiku, and alfajiri. Asubuhi, morning; mchana, afternoon; jioni, evening; usiku, night. Here is the detailed explanation of how to use these words. From 7 a.m. to 11 a.m., you use the word asubuhi, which means morning. 12 noon to 3 p.m., you use the word mchana, which means afternoon. Example, 2 p.m. is saa nane mchana. From 4 p.m. to 6 p.m., you use the word jioni, which means evening. Similarly, from 7 p.m. to 4 a.m., you use the word usiku, which means night. Example, 2 a.m. is saa nane usiku. And lastly, from 5 a.m. to 6 a.m., you use the word alfajiri, which means dawn. Here are some vocabularies used to tell time. Kamili, kamili. It means sharp. Narobo, narobo. Quarter past. Nanusu, nanusu. Or unusu, unusu. Half past. Kasorobo, kasorobo. Quarter to. Now, if you want to say another amount of minutes after the hour, use na dakika, which translates and minutes. Here are the examples. Saa tano na dakika 20. Saa tano na dakika 20. Saa mbili na dakika 6. Saa mbili na dakika 6. Saa saba na dakika 8. Saa saba na dakika 8. If you want to say another amount of minutes to the hour, use kasoro dakika. Examples: saa tatu kasoro dakika 10. Saa tatu kasoro dakika 10. Saa tisa kasoro dakika 20. Saa tisa kasoro dakika 20. Saa sita kasoro dakika 1. Saa sita kasoro dakika 1. Sekunde, sekunde. Here are more words used to express time. Mawio, mawio, mawio. Machweo, machweo, machweo. Mapema, mapema. Asubuhi mapema, asubuhi mapema. Sasa hivi, sasa hivi. Baadaye, baadaye. O halafu, halafu. Saa, 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 saa. Here are more examples. Swali: saa ngapi utaenda harusini? Saa ngapi utaenda harusini? Jibu: nitaenda harusini saa 2:15 usiku. Nitaenda harusini saa 2:15 usiku.
Sera alikuwa anasoma usiku kucha. Sera alikuwa anasoma usiku kucha. Anafanya mazoezi kila siku saa 11:30 alfajiri. Anafanya mazoezi kila siku saa 11:30 alfajiri. Bosi wetu anafika kazini saa 2 kamili. Bosi wetu anafika kazini saa 2 kamili. If you like this video, don't forget to like it and subscribe.